Inside Story Uganda, real source of political updates. Babbi kakati okitegedde fellowship ya babbi naye ekikulu Katonda atuyambe ti fellowship bonna abasinga obungi bali mu musango gwa Uganda tebasobola kuleeta candidate meetings zange zaabwe nziraba nennaku ezo batuddeko 2 days ago babaddeko many person. They are persuading somebody. No, don't sweet talk him. Let him ballot. Agenda akole. Kami Katonda kagaira mitalo wa mugga. Kakati bo bagenda nabagamba ndi muhozi ne MUSEVENI mugonte balimu mu fellowship. Fellowship ya babbi. Yebye buli wamu. Kati fellowship ina candidate we yagala okuleeta okwezi. That's what I've told you. The catchment areas are successors bavawa in the opposition, in the ruling family. Eyo yabalangira abakopete tuyingirayo kati tuyina ruling family, tuyina first family. No basobola okuleeta omuntu waabwe. Opposition ne kumutamanyi ayinza okuyimajinga from nowhere nga bakiri mulusi e Malawi. Kati problemu yaabwe baagala okutukanga ebyo obuzava byekuba eku amaje ga Uganda tegasobola kuwamba government. One, constitution ya Kagana. We have 3 systems. Gawamba government constitution eba yagakiriza. Constitution ya Uganda ekugamba we shall have 2 systems. Movement system, any multi-party, any other democratic. Titwakola Uganda ntugamba nti katusomeke eddiini emu y'abakatuliki emizikiti gisigalewo n'ekkanisa tunakubanga akalundi kati emyaka 5 gyaki nti aja abakatuliki era ffe twakulyanga batugamba nti kana akaluka bene bigezo bigenda kubeera bizibu bakatuliki be baseetinze kakati catchment areas obugagga bwabwe tebasobola kuba interestinga ku muntu mulala mukozi taliimu mu fellowship mukozi taliimu ate fellowship yepankira bwerere sai yagiyingira yaleeta zoom ne bajogerako nekyagwa emirundi 3 nga nze mbalaba bogerera ku kiro ne basekerera MUSEVENI akakeka abantu akakeka sikundi katono. Kakati the problem with the fellowship obugagga bwabwe you did not plan mubadde mubba mu government kyobalaba nti lukira basaiza afuuse lukira basaiza why kuba yagaa nti mukozi yamutokyalinga temwabala ekirya y'abasodox alibeera faza wasa alibeera bishop tawasa mwirwaki mwatu mwengeginga mu musango gwa Nagomala ogw'okutta abantu. Kakati bali indicted balowooza nti they can impose a leader on us setting the military. We fear if Muhozi takes power the army will take over. Okay, let us assume if a dog suffers from rabies and it can kill its master and his family members, do you call a neighbor or you call the police? The police. If Muhozi was grown up in the military can be overthrown by the military, what about you who is a civilian? Will you control the same army? Stupidity. Muleka kututusatisa byamaje amaje kagenda kuwamba government kanga kiwamba. If you say, why do you mention only successful coups? If you look at the countries where they have had, why don't you mention where they have failed? In Ivory Coast, General Gay, a celebrated general, yawamba government ya Ivory Coast abantu bamukuba nadduka n'agisuulawo. Abantu bamukuba mayinja. N'agisuulawo. Military mu Uganda temutu tosi asobola kulimba abantu ku military. Military tesobola kuwamba government. Amini yabaganzirayo after 2 years mu barracks. Chibedi ne Beni Kiwanuka ne bajja yaddayo. Sergeant Do na yali wa myaka 27. Na abaga tukole mugere mukole constitution. Nze ngenda nzirayo mu barracks. Sergeant Do yayiteka wakakiiko ne baganti president wa Liberia ajja kuba wa myaka 3. Yajiteeka ku bbali naweza 3 naga nti abaye soka paka nti abagala ogenda mbyo constitution yonjifunyi naye abagala ogenda mbyo bufuzi mugende
bwe bamala okugenda n'aga nti abo babadde batabangula gavumenti n'abasala oba muyimbirira ku why don't you talk about rollings yakuba abaformer leaders bonna ababbi bonna abasamasa nabakuba egundi why do you talk only where it has succeeded mwe observer you are being used threatening Ugandans with a coup who's a back you are stupid you are idiots umanyi bannamawulire ba Uganda tebasoma analysis these are company secretaries he said leave us who make an analysis for abasobola okuanalyze bagambye the Arab uprising yes why was Uganda kambabuli Uganda is a very unique country in the mid 80s the wave of multi-party swept across Africa the NRM remained with the movement until Museveni decided to go to multi-party and Museveni championed for multi-partyism omuti n'ennyumba ab'opposition basemogere baagaana we cannot subject a right to a referendum naye Museveni bwe championing nga multi-party neddawo tebaliimu the North African uprising yes they swept across Africa Uganda remained an island why Uganda is like a divorcees they went through all the course we have been subjected to totulimba kabaka yekka alliance no Mengo yali munkaga mwebiri nkaga mwena bali bakubagania ku masaza obote nawera ebibiina by'obufuzi mu 69 by 71 bali bamuwambi amin ne bakirwanira mu banubbi banne yatakyali solube ngayagala muwamba nateka Mustafa Akabenje vice president we munubbi ku munubbi era okulumba Tanzania wanted to galvanize to unite to get a foreign gun to unite no gamba abantu nti obota akoma we failed yalumba Tanzania next kagera bane bamujjawo Paulo Muwanga naga natesa ne kirunda kive jinje German ne basindika wano gundi Meja Katabalwa bali baddayo na miti n'abatta obote n'asindika na miti natte Katabalwa ne banne mukkubo Paulo Muwanga bwe yawamba government yagiremerako why did the Okeros top of Obote's government two factors abakyoli n'abalango era Okero yagamba nti Obote musiru odiyo ekibe kirwane n'embwa it was survival after the appointment of Smith upon Achaka the days of Itojo kati bano batulimba bano you take that rubbish buli eyakasomyeko ag'obuzava mugayuze mugoche you cannot intimidate Ugandans with the military abajasi befe bali educated waje bawambye ne bagiremerako you get sanctions ECOWAS comes in West Africa temujayo kamu a person bwoba oli mu family ya Museveni the way I disagree with the president nti they believe nti if somebody from the family avayo ne yesimbawo nti family ebeetabuse nedda is a blessing in disguise in many African countries when a government clocks 35 approaching 40 abantu bagikyawa but if Museveni's family can produce two people abantu ne babateesaako is a blessing in disguise singamba ne muwala wange nga mulungi kagende tulabe wange ndi mukambwe naye abavubuka beekulubeesera ku kikomera kyange nga balabange bawumudde sinyega naye tebafuluma ate osimba oti ensogasoga n'ogoba amayuba omukazi yenna bwayambala ekiteteyi ne batamukwanako yadde amusiiya takiddamu bwagenda mu saluuni n'akola enviiri n'abulako amukwanye taddamu kati finally mukamba buuli akatabo kano okalaba nakawandika ku Sudiru ng'asiika Mutebiri naye mbagamba baka ya Sudiru bagibbye naye bajja gisesema tebagisesema kana katabo saakawandiika kasoma katya taito yake egamba ki Sudiru BOU Kijonjo market engobya n'engobya zasisinkana Kijonjo bwena baali babbi katale k'ekijonjo kaali katale ekijonjo kati engobya n'engobya ne zigenda mu katale k'omubuulo nga bonna bagenze kubba omubbi omu naddira ekutiya n'agiteekamu ebyoya by'enswa n'aguza munne nti ekutiya yaki baali babbala trade n'omubbi omulala nga yaleese embugo naye nga waggulu ataddeko olubugo lumu wansi simbugo asaze obubo embuga zisazemu pieces kakali ono nawa munne ebyo ebyenswa nga alowooza nti amubbye
nono nawa munnembu kunga bonna bwe baddeeka ono yategeera nsaaguza enswa noli naye n'ategeera nti nange ono ekita munnange yanzibye nabagamba nti olutalo lwa Bank of Uganda Sudiru ne Bank of Uganda ngobya zisisiika n'ekijonjo Bank of Uganda tirina kyetutte toyinza kubba Sudiru kubanga bensobi gye baakola all of the banks that have collapsed are liquidated kuba basasula 3 million. In the case of a collapse of a bank, you hand it over to a liquidator. In the Sudiru's case, it was a receiver. All of the accounts were transferred to their bank. Ate bakuli a box je babye mwenva. Ate mubala mutie bifinga mwebiri. Mwali gambye nti Sudiru tacha obwale di paper ne bukuba. Lavish wedding of Sudiri's daughter. Nembaga bank. Amataka kapa kasulo omugagga. Embaga ya Sudiru sule banka yo mwana we. Naddamu nakola ne yala jifu. Katafuta nakawandika nakata. Nakawandika kabere mabega. Kaka eri mu wensembera. Wosembera wano wenyini. Wakawandika ngasira. We wali leta nze. Friday. Nga 11 Agosto 2017. Kakati emyaka emeka. Kana akatabo nakawandika mu 2017. Bobby Wine. Kali kochi. Bobby Wine Victory. Bobby Wine Victory or Revolution. Bobby Wine nabagamba. Tibo mubo walanti ya wangu debu wanguzi. Chadondo in the revolution. Si revolution. Bobby Wine okuvala ya jamali musiriseko. In fact mwekamba poli. Abantu abo mutawana mu Uganda. Yoweri Kaguta Museveni. Owokubiri w'omutawana. Mumbere. Uriyo weri urinzululu. Owokusatu w'omutawana Bobby Wine. Owokuna Tamale Mirundi. Chiche chibafura w'omutawana mwana. Bobby Wine yasinza amajamani. Asinga amajamani. Abo ba fellowship bibatesa ko tebabimanyi. Bobby Wine is more powerful than the army. Ambaboli nawandika mu katabo kange wana. Nemba gamba 2017. Although one can say that all members of parliament are equal, the fact is that it is completely unique and true. I wish to explain this further. If all members of parliament are equal, how come that some are appointed ministers while the others are not? Secondly, why do some members contribute to debate in parliament while others spend years without even making their maiden speeches? Furthermore, isn't it true that city-based legislators beat their counterparts from rural areas on mass mobilization? The reason is simple. This is because the legislators from urban constituencies have much more influence than those from rural areas. This is so because revolutions that culminate into fall of governments start in the cities. If I may ask, how many rural groups have ever removed their government from power? Even if it happened, leaders must rely on city dwellers after the successful takeover. In the former Soviet Union, a strong military with nuclear weapons attempted to overthrow the then president, Mikhail Gorbachev, in a purge, only to be thwarted by the then Communist Party chairperson in Moscow and the coup. Yes, Boris Yeltsin. Yalemesa amajegala sokuwambala Mikhail Gorbachev. Yali chairman wa Communist Party mu Moscow. Mu Kampala nakunga abantu amaje againa nuclear gano gainachi. Ane mugeza ko nti simenya amajega ja ku street. America warplanes ne mukuba abantu ne mujjayo tanka ne mujjayo gundi ezo simenye mamba. Bazi kuba mudachika budachika. Ndi ebiti babirowoza abantu ba fellowship ababbi. Don't gundi blackmail the kuwanga gundi. Amajega amagezo kubasinga mu mukize muzeyo sente ze mubye obala irola kan envelope. Nakugamba another important aspect in Bobby Wine's victory. Okitegedde wano nti gay General Gay celebrated gay General in Ivory Coast had served in many UN missions. Yawamba government abantu bajimusuuza. Naduka.
the Soviet Union, the powerful army, gayagala okuwamba Mikhail Gorbachev, Yeltsin, Boris Yeltsin, yakunga abantu mu Moscow ne bakakuba ekigo. So if these fellows, the fellowship is not blackmail. Fellowship members, don't switch talk Luaboko. Allow Luaboko to come understand. Where I challenge Luaboko, let him ballot. Because you cannot have your cake, have your cake and eat it. If Luaboko has lost the battle of nomination, endorsement in the palace, have him. Afulume. Agamezi ngenda kwesimba ku Lwange. Independent. Neka kakati as lost nomination is in the palace. Kakati abula kameringa na ba fellowship. Kubanzi byenjokera mbimanyi. I can play tapes, I can play video clips. Mwabadi mugundi. Mwana bayitani eno. Emini Pasha. Switch talking is the man. The man says the nomination exercise must be conducted by the fellowship. But the fellowship, we know the fellowship, all the members of the fellowship, except the professor and Uncle Sam, are indicted, indictees. If we hand over this country, we elect one of the fellowship members, we shall turn Uganda into a Shomani abattoir. 4,000 Ugandan girls, 4,500 Ugandan girls were killed in India alone, and the organs were extracted for sale. And they went through a painful exercise. They would be subjected to prostitution, sleeping with the 10 drugged men before they were handed over to the pharmacies. Evidence is available. Gentlemen, evidence is available. Nze kati mu byobufuzi temuli embozi endaawo. Bwe bayita ennume tegenda, bwe bayita enduusi tegenda. Nze ndi wa Muhoozi. Gwawagira. Anti avuddemu. President nagani Muhoozi aveemu kubanga politics kubazanya ali bwati. Ti Museveni bamumanyi practice ye era nekigana busaayi. When two people fight over a job, Museveni mwenna abagoba. Kati bano bakola baagala tukolera gundi a contradiction to solve a problem. Museveni agambe Muhoozi aveemu ne Lwaboga aveemu aze ndi wa Muhoozi. Ate Muhoozi ne bwavaamu fe tiimu eyaffe yameradda era Museveni gwalese tetumuwa. Ate tubala mu bana ababi abaliwo ne tubala nti mu babi ababi bano kubanga I want tell you nze sobola kulonda Lwaboga has made me suffer economically for the last 20 years. Yankuba nanfulumya State House nantekako economic embago. When I know that I'm not going to be part of your future plans, I tell you in advance. Lwaboga mubuliemu advance. We shall never talk kunsi mukabuli ne